Mrs.Unnanmalai is classmate of our Dr. Muthuraman. So whoever can be the better person to introduce her. Over to her. Morning everyone. It's a very pleasant morning today. And I see a lot of faces today. We are very happy to have so many people, and two Archies especially, and a lot of youngsters also. I am also immensely pleased to introduce Unnamalai, who is my classmate. We know her. Thiruparankundram is also my another classmate is here. As we know, Unnamalai was very studious and very punctual and very even the other way around in school itself. We used to really criticize her, and she was there for everything, and that's how she's achieved now a lot, and she's coming here to address us. I'll just give you a brief introduction of her. She did her basic schooling in Madurai at TVS Lakshmi, then went on to Thiruparankundram college to do her engineering. Then she went to do her post-graduation business management at JLRI Jamshedpur. XLRI Jamshedpur. Currently CEO of Aster Apparels, an ISO 9000 certified company. Has been exporting garments to US, Canada and several European countries like France, Spain, the Netherlands, Italy and UK. Has launched kidswear brand and in 2006 Pan-India in more than 500 MBOs, 20 EBOs and 154 LFRS outlets. Has acquired two more Bangalore-based brands, Zigzag and Zuno. Has retailing experience with groups like Future, Lifestyle, Aravind, Reliance, Aditya Birla, ITC, etc. Has also started up with e-retailing. Has been exclusively licensed for 25 characters of Cartoon Network, Warner Brothers USA. Aster Apparels has been listed in top 100 companies by AEPC in 2011. Has been recognized by IED, JERTRO, an arm of United Nations for training differently able in apparel industry. Is a governing council member of the Indian Council of Commerce and Industry Coimbatore, active in establishment of several NGOs like Spark and Legal for the education related causes. Also an Apex member of Surrey, which works for environmental causes. Is an angel investor for aspiring startups. With this brief introduction, I am very glad to introduce Unnamalai and call her please. Good morning, everyone. Happy to be amidst you all at NCC today. I'm really very happy. Madurai NCC looks much more professional than the other NCC chapters I visited. I think you are the youngest, but I think you are very professional and probably you will be, budging ahead of others the way it sounds. So already Muthuraman has given a good introduction about me. Bilingual பேசிட்டுருக்காங்க Tamil and English. I hope all of you can hear me. To the last? Yes. First why should we start up? நம்ம ஏன் start up பண்ணணும்? Can anybody say what this is? What do you feel on seeing this? Let it be an interactive session. Let it not be a monologue from my side. Please respond. இத பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? Can anybody say? Development. As you grow, the steps also grow. As you grow, the step also grows. That's a totally different point of view. Then you come a higher level of life. You have to come to a higher level of life. Where are you? Youngsters in the room, please respond. What is it? Step by step, we have to achieve the goal. Step by step, we have to achieve the goal. Then A man learning the steps. Okay, fantastic. Then more responses, please. This is an indicator that we are not where we want to be. We want to be somewhere else. We are somewhere. So we are trying to ascend the steps. So we aim for something high. That is an indicator of this. Big dreams. Abdul Kalam had been a mentor at Sirupuri, had the pleasure of working with him also.
என்னன்னா big dreams. எப்பவுமே dream பண்ணும்போது you just dream. Dream big ன்னு சொல்லுவார் அப்துல் கலாம் என்னைக்கும். கனவு காணும் போது நீங்க பெருசாவே கனவு காணுங்க. And when you are dreaming, what you have to do is, இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு business ஆரம்பிக்க போறோம். Suppose if I am going to open up a hotel or if I am going to open up a boutique, அந்த மாதிரி நீங்க என்ன யோசிச்சீங்கனாலும் dream should be so specific. டெய்லி நீங்க வந்து அதை பத்தி வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கணும். Another thing is that the dream is not something that comes when you're sleeping. A dream is something that won't let you sleep. அந்த கனவு உங்களை தூங்க விடக்கூடாது. Every minute detail வந்து, say for example, so many doctors are there. If you want to open up a hospital அப்படின்னா அந்த entry of the hospital இருந்து எமர்ஜென்சிக்கு எப்படி போறாங்கங்கிறது, உள்ள ரிசப்ஷன் எப்படி இருக்க போகுது, எந்தெந்த வார்டு எங்கெங்கே இருக்க போகுது, என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எங்கெங்கே வைக்க போறீங்க, how many people are going to be there, how are you going to welcome your patient, how are they going to be discharged, என்ன பண்ண போறீங்க, how is your operation theater going to be, உங்க ஸ்கேல்பல் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறது வரைக்கும் வந்து you have to imagine. Imagination to the minutest detail. நீங்க அதை பத்தி சிந்திக்கும் போது ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு நான் ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட் ரீட்டைல் ஸ்பேசிங் ஓபன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா when I open my eyes I should know how it has to be, how I can walk through it. அந்த அளவுக்கு உங்க ட்ரீம்ஸை வந்து நீங்க மைன்யூட்டஸ்ட் டீடைல் வரைக்கும் வந்து you have to imagine. அது இமேஜின் பண்ண வந்து your passion goes up, your drive to do business automatically goes up. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவா தான் ஆகும். ஸோ நீங்க என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பத்தி ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ட்ரீமிங். நெக்ஸ்ட் ஒன், no, just a dream starts inside you. It takes a lot of courage actually. Can everybody see from the last? Yeah. Okay. You have to take courage to pursue your dream, and there will be a lot of obstacles involved in it, and it involves effort, and there will be hell lot of mistakes. நம்ம எல்லாரும் மனுஷங்க, so you should never be afraid to commit mistakes பண்ணோம்னா அடுத்து எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். That is the basic thing in any entrepreneurship. We should never be afraid to make mistakes, and please make all your mistakes at the early stage itself, not at the later stage, because the cost goes up. Next one, you have to build character, and your dreams are achievable. நம்மளால நம்ம ட்ரீம்ஸை வந்து கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு all of you should start thinking. Next one, sorry, success. Already we have business people over here. Can anybody tell me what is success for you? Doctor, what is success for you? So for me, my patient should be satisfied and I should be happy about it. Okay, please give him a big round of applause. My patient should be satisfied, ultimate. Sherry, can anybody else define success? Yes, please. Overcoming failure. Okay, fine. So நீங்க எல்லாருக்கும் என்ன success? What is the highest success that you have had in your life? It can be anything. Say for example, they said Aishwarya Lakshmi, right? Probably her greatest success is getting an innovative project idea through at IIT Kharagpur at a very great level. Please give her a big round of applause. It gives me a lot of inspiration to see such girls around. Thank you so much. You have another small girl who started table tennis national level. Please, that's great. That's great. Okay, fine. So it really inspires me to see people. Madurai often inspires me, and to see such people, it really. Where என்ன success define பண்ணுவீங்க? Ma'am, what is success for you? Achieving the goal. Okay, fine. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே we are all most of us are around 40 30, right? எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு success இருக்கு. At some level you would have had some success. சொல்லுங்க sir, what is the greatest success that you have had in life so far? Success is not having confidence in my own self. You others should have confidence in me. That is others' perception about you. That defines your success. சொல்லுங்க sir. It is a satisfaction. End of the day, it should give satisfaction. Great. Something else? Something else from someone at the back, please. Success na நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Satisfied for what you've been doing and when the work gets appreciated. That's great. நீங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு success இருந்திருக்கும். Right from a running race that you won, or right from a TT match that you won, or இந்த மாதிரி வந்து நிறைய successes இருக்கும். Everybody
will have a success in life. ஏதோ ஒன்று, ஒருத்தருக்கு வீடு கட்டினதா இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு வந்து பேஷண்ட்டுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆப்ரேஷன் பண்ணதா இருக்கலாம். It differs from person to person. But start cherishing your successes. அது வந்து தலைக்கு ஏறணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் நம்மளோட சக்ஸஸஸை வந்து கொண்டாட ஆரம்பிச்சாதான் திருப்பி நமக்கு வந்து பண்றதுக்குள்ள உத்வேகம் கிடைக்கும். Successes have to be celebrated. What is this? Still there is hope. Please give him a big round of applause. Because many of the places இதை கேட்கும் போது எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, மூழ்கிட்டு இருக்கோம், மூழ்க போறோம், கடைசி இது இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவாங்க. Still there is hope. That's a very great explanation. Probably I don't have to linger in the slide for long. That's the greatest explanation that you can have. என்னைக்குமே எதுவுமே வந்து everything has got a hope. Everything is a passing cloud. Failures இருக்கு அப்படின்னா வந்து definitely it is just a passing cloud. அதை வந்து overcome பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அப்படிங்கிறது தவிர வந்து you should not take it to head and think that is the end of it. That is the basic rule of becoming ஒரு entrepreneur ஆகணும் அப்படின்னா that is one of the basic rules. Motivation. ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா ரெண்டு விஷயம் இது வரைக்கும் தேவைப்பட்டிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஒன்று வந்து it is need, தேவை. எத்தனை பேருக்கு வந்து எனக்கு தேவை இருக்கு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? என் குடும்பத்துக்கு தேவை இருக்கு, எனக்கு தேவை இருக்கு. எஸ் ஒன், எனக்கு தேவை இருக்கு. I have to start a business. How many of you think? How many of you think passion? It is because of passion I want to start a business. Great. ரெண்டு விதமாவும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். I'll tell a little bit of my story here. When I left the gates of my school, எங்க ஸ்கூல்ல வந்து generally there is a favorite place for me. That is TVS ஐயங்காரோட சிலை இருக்கும். அங்கே வந்து that is the favorite spot for me in the entire school. I'll go around it. Probably Muthuraman and Thinappan might not know. I'll go around it. அது சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா வந்து two kids will be there, a male kid and a female kid having a book. இப்படி திறந்திருக்கும். பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு டைமும் I'll tell myself, I'll also become a businesswoman like TVS ஐயங்கார். நான் படித்த ஸ்கூலில் வந்து அந்த சிலை வச்சிருந்தது வந்து it inspired me so much. And next I was in Thiagarajar School of Management. It also had a very பெரிய சிலை இருந்து தியாகராஜரோட பெரிய. Every time I go there, I just think, இவங்கள மாதிரி என்னைக்கு நானும் வந்து ஒரு நாள் வந்து I have to become a businesswoman. I have to contribute towards education. When I left my school gates after 12th standard, I was very clear what I wanted to do in my life. That is because of the small bus or the lifestyle statues we had there. Next one. Abdul Kalam, we told, why should we do business? எதுக்கு business பண்ணோம்? IT profession is paying you so much, right? 1 lakh rupees or 40,000 rupees, 50,000 rupees. Easily you can get 1 lakh rupees these days. You can have whatever a businessman aspires for, even a person IT professional will have, right? He has got avenues these days, not like 30-40 years back. அவங்களாலையும் பண்ண முடியும் நம்மளால. எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு business பண்ணோம்? Sense of fulfillment and achievement when you are able to employ and feed many people. Please give her a big round of applause. Sense of fulfillment and achievement. வேற எதுக்காக business பண்ணோம்? Have a freedom of what I want to do and think what I want to do. Okay, that's great. Freedom of what I want to do. எனக்கு என்ன பண்ணுமோ நான் பண்ணணும். That's great, because when I exported, I have to do it for somebody. I got a lot of money. இங்கேருந்து வந்து before shipping, even bill of lading வந்து இங்கேருந்து அனுப்பிச்சிட்டோன்னா immediately it will be credited. I was such a good exporter. I never had any qualms of it. But still I came out of it and entered the domestic market for two reasons. One, because the domestic market was going to boom, given the Indian population and the demographic profile. Another one, I will do the style that I want and present it directly to the customer. That is one of the reasons why I took up business. இப்போ வந்து there are several reasons for which we can do it. In fact, வந்து lot of youngsters are around there. இன்னைக்கு வந்து Nagarathar, NCC நிறைய இருக்கு, NBC இருக்கு, NU இருக்கு. All of us are want to do something for the community, want to inspire people, want to inspire youngsters into taking up business.
To be really frank, when I was in school, I was never ever bothered about which community I came from. I never even knew the significance of what the community meant to us. Or இதில் பிறந்ததுனால வந்து எனக்கு வந்து இந்த பாரதியார் மாதிரி வந்து பாரதியார் சொல்லுவார் இல்லையா, ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா, அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வளர்ந்த ஒரு ஆளுனா. அதான் உண்மை. காலேஜ் படிக்கிறப்ப தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து we had திருப்பரங்குன்றத்தில் வந்து there was a book bank. One of my distant relatives said, go and buy, get books from it, it's very useful. They gave 6 books per semester. That was the first interaction I had with the community actually. Community-ஆல benefit ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது the 6 books that they gave from Nagarathar bookshop அந்த book library-லேருந்து கொடுத்ததுலேருந்து தான் I was benefited actually. In fact, I never bought, except for 2 books, I never bought any books. அதில் கொடுத்த ஒரு சப்போர்ட்னால. What then எப்போ வந்து I realized that Nagarathar community meant so much to me அப்படின்னா வந்து I went to CMAI அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாம்பேல வந்து there's a forum. It is the biggest forum for any person who is into garment industry. It's called Clothing Merchants Association of India. They have an annual fair or exhibition மாதிரி, National Garment Fair அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have it there. அங்கே வந்து போயிருக்கும்போது வந்து I had about 120 samples. I was actually first to go. போய் வந்து அங்கே போட்ட போது வந்து few of the distributors came out, all Gujarati people. Many of the retail industry is controlled right from Kishore Biani, it is Gujaratis. Future lifestyle பார்த்தீங்கன்னா Gujaratis தான் they control a lot of retail business in India. Few of them were interested. They came down, they happened to be the top distributors over there in Mumbai. திடீர்னு வந்து எல்லாம் கேட்டாங்க. They asked me how to go about it. எல்லாம் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. கடைசியாக வந்து லைட்டாக ஒருத்தர் வந்து பக்கத்தில் வந்து நின்னாரு, ஸ்லைட்லி தலையை சுரிஞ்சாரு. I do not know what he was about to ask. He asked me one question, which area you come from, என்ன ஏது அப்படின்னு. I was a little taken aback because I was a successful exporter. I had no need to say that which community I came from till that date. அன்னைக்கு டேட் வரைக்கும் நான் இந்த கம்யூனிட்டிலேருந்து வந்தேன்னு எனக்கு சொல்கிறதுக்கு வந்து அவசியமே இல்லை. நான் வந்து still I was a little puzzled. I told him I come from Chettinad, Nagarathar community. No questions are asked. Such is the power of a community. We have a golden visiting card which we forget. நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இங்கே, நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாமே இருக்காங்க நம்ம கம்யூனிட்டியில். பட் we all forget that we have a golden visiting card. Thousands of yearsக்கு வந்து கல்டிவேட் பண்ணி we have got this privilege card. நகரத்தார்னா இன்னைக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. Anywhere you go, I don't have to give references. If I say I am a Nagarathar, I am accepted as such. நீங்க வேற யாராவது கம்யூனிட்டில இருந்தீங்கன்னா குட்ஸே வாங்க முடியாது 6 மாசத்துக்கு. Neither you can get goods nor you can buy goods, sell goods. You have to give credentials of 2 top people there. I didn't give any damn references. I was accepted as such because I hailed from the community. That was the day it dawned to me that I was privileged enough to be born in this community. That was the day I started respecting. And I had a privilege to go to Burma last year. What amount of work they had put, அது வந்து அவங்க ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணதுனால இன்னைக்கு what condition Burma is in is a good example of how brilliant our ancestors were. Next, you have decided you want to start a business because of need or because of passion. That is fine. So, how is the business environment today? Business environment is bindas today. இன்னைக்கு business ஆரம்பிக்கணும்னா உங்க கையில பணம் இருக்கணும்ங்கிறது கூட அவசியம் கிடையாது. You may think it is a lofty statement. இவங்க சும்மா வந்து சொல்றாங்க பணம் இல்லாம எப்படி business ஆரம்பிக்கிறதுன்னு நிறைய startup owners might think. But இன்னைக்கு angel investors, if your ideas are really good or ready to pump in money, பணத்தை கையில வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. That is the actual. I am an angel investor, a part of Native Angel Networkல வந்து Coimbatore chapterல I am an investor. Number of projects that come down is really great. இன்னைக்கு தரமான ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. Lot of people are willing to encourage entrepreneurship. அப்புறம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. Uber, Ola. யாராவது சொல்ல முடியுமா what it is? What is Uber? What is Ola? Yes, without cabs. Disruptive technology. It is just an idea. Disruptive technology na ஒரு idea.
நம்ம வந்து ஒரு டாக்ஸி சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட் டாக்ஸிக்காரனோ என்ன யோசிச்சாங்கன்னா you should have a fleet of taxiன்னு யோசிச்சாங்க. It is just an app which has changed the entire world. நாளைக்கு வந்து probably youngsters might not go for cars in metros because of this Uber and Ola. It may be really very cheaper. இன்னைக்கு டேட்டுக்கு பெங்களூர்ல ஈவன் இன் கோயம்புத்தூர், பெங்களூர்ல, பாம்பேல எங்க போனீங்கனாலும் much more accessible. இது வந்து it is just an idea. Investment வந்து இதுல it is very minuscule compared to the business that they are running. Amazon, the largest logistics company, okay, with goods. ஆனா இன்னைக்கு goods அவங்க ஹோல்டிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. They have warehouses, but the goods are not owned by them. இன்னைக்கு businesses are done in such a way that if you have an idea, not much of investment is needed like older times. Next வந்து as you see, artificial intelligence changes products and perspective பார்த்திருக்கோம் நம்ம, and funding is bullish as we told you. Obstacles and opportunities. What are the obstacles and opportunities? This is just a session. நீங்க வந்து business ஆரம்பிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த entrepreneurship lifeல என்னெல்லாம் you'll go throughங்கறத I am just trying to highlight. Obstacles and opportunities. First is for somebody who wants to start a business. எடுத்தோன்னா family yes சொல்லிட மாட்டாங்க, especially if you are a female. Okay, I come from a joint family. My venture was funded by my father-in-law and my husband. Okay, எடுத்தோன்னா ஃபேமிலியில வந்து எல்லாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட், especially youngsters, when a 15-year or a 14-year-old boy wants to start a business or a girl wants to start a business, immediately என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து இல்ல வேண்டாம். What do? You cannot antagonize your family, number one. So you have to seek support. நீங்க அந்த business பண்ண விரும்புறீங்க, உங்க passion என்ன, இதனால என்னென்ன backlashes-லாம் வரும், will your family be able to accept it, will they be able to support you through it அப்படிங்கறத வந்து you should ascertain. Say you try to seek the support, you try to explain out. Most of the times they'll say no. Have you encountered it, anybody? யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா? சொல்லுங்களேன், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்களேன். எஸ், அது சொல்லுவாங்க. வேற என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க வீட்டுல? அண்ணா நீங்க சொல்லுங்க, வேற என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க? அது சொல்லுவாங்க, அது எங்க பிரச்சனை. சொல்லுங்க, வேற என்ன சொல்லுவாங்க? எதுக்குப்பா இருக்கிறத பாத்துக்கோப்பா, புதுசு எதுக்கு ஆரம்பிக்கிற, ரிஸ்க் எதுக்கு, ரிஸ்க் இருக்கு, ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் காட் சம்திங் ரைட். சோ உள்ளதும் போச்சு என்ன பண்ணுவ, அதெல்லாம் வேண்டியது இல்ல, இருக்கிற விடா பாமா. வேற என்ன சொல்லுவாங்க? Correct. Please, a big round of applause. இன்னைக்கு டேட்டுக்கு girls are not ready to get married to business people unless you are really very successful. Budding entrepreneurs, there is a big problem in that also. Then okay, அவங்களுக்கு வந்து insecurity மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ரீசன் வச்சுக்கோங்க. வேற ஏதாவது ரீசன் இருந்தா you have to dispel it. Insecurity மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ரீசன்னா அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, என்னால வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to dispel the myth. எடுத்தோடனே எல்லாரும் உங்க ஐடியாஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்கன்னு never ever think when you are going to start up. There will be always obstacles. Better to face obstacles in the initial stages. Next வந்து you should ignore and reduce dependence. If a person is going to start up or if a woman is going to start up, எங்க முதல்ல கை வைப்பாங்க? ஃபேமிலியில ஹஸ்பண்ட் பாக்கெட்லயோ அப்பா பாக்கெட்லயோ தான் கை வைப்போம். நான் பிசினஸ் பண்ண போறேங்க, எனக்கு வந்து can you just finance me this much amount அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம். Probably you can say that the father might not be willing to shell out that, or your husband might not be willing to shell out the money that you want. That may be the first obstacle that you may be facing. ஒண்ணே ஒன்று சொல்றேன், பணம் வந்து ஒரு கிரைட்டீரியாவே கிடையாது. இன்னைக்கு கவர்மெண்ட்ல வந்து ஏகப்பட்ட ஃபண்ட்ஸ் வந்து 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ஏகப்பட்ட பேர் கொடுக்குறாங்க. அது தவிர வந்து நல்ல ஐடியாவா இருந்தா இன்னைக்கு இங்க என்சிசிலே சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் பண்றாங்க, ஏஞ்சல் ஃபண்டிங் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இட் இஸ் ஃபைன். பட் யூ ஹேவ் டு வெட் யுவர் ஐடியாஸ் ரியலி வெல். இன்ஃபேக்ட் இந்த if you reduce your dependency for finances and other things, operational உங்க டிபெண்டன்சியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா ப்ராபப்ளி உங்க ஃபேமிலி சைட்ல இருக்க எதிர்ப்புகள் வந்து கம்மியாகலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் டேபூஸ். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட்டி வீட்டில் ஒரு இந்த பட்ட பேர் வச்சு கூப்பிடுற பழக்கம் நிறைய இருக்கு.
பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் த இன் திங். ஓகே, நேச்சுரல் ஃபார்மிங், ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், கம்போஸ்ட் ஃபார்மிங், இதெல்லாம் வந்து தே ஆர் த இன் திங்ஸ் டுடே. பட் 50 years, ஒரு 20-25 years back when I was a school student, அப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர், அப்போ தான் வந்து இந்த வேளாண்மை உலகம் அப்படிங்கிற மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்ச டைம். One of my uncles, he was very passionate about agriculture. He had a very good vision about, dream and vision about starting up a composite farm. இன்னைக்கு அவர் ஏஜ் வந்து 59. He has still not started up. What happened was, one day across the table, dining table, he was talking to my grandfather. He said, நான் ஒரு composite farm ஆரம்பிக்க போறேன். What day my grandfather said, அப்படின்னா என்னப்பா? இல்லை, அதில் வந்து ஃபார்மிங் பண்ணுவோம் ஒரு பக்கம், அதுக்கு இன்னொரு சைடு வந்து ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் வளர்த்து அதை வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணுவோம். He said, கோழி மேய்க்கி வீடு ஆடு மேய்க்கி வீடுன்னு சொல்லிடுவாங்கப்பா, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். For that one reason, for that social taboo, he never started up a business till today. Please, social taboos வந்து அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க. You have to go ahead in spite of social taboos. Next is, don't wait for time. Another thing, what they say is, நல்ல நேரம் வரணும். Half the projects have been வேண்டான்னு வீட்டில் நினைச்சாங்கன்னா, இப்போ ஜாதகத்தை கொண்டாந்து எடுத்துட்டு போவாங்க, கொண்டு போய் காமிப்பாங்க, சொல்லுவாங்க நல்ல நேரம் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிப்பா, என்ன 2 வருஷமாகும் 1 வருஷமாகும். It so happened that I was there with my cousins. படப்பு ஏதோ நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஊரில், போனோம். யாரோ ஒரு ஜோசியர் வந்திருந்தாரு. Everybody was showing their horoscopes. Ultimately, my aunt said, அத்தை எல்லாம் சொன்னாங்க, உன்னா உன்னோட கொண்டு கொடு. So I also showed them that. And that guy gave me a lecture of how I should. I was on the verge of starting Ant, my dream project. Exports landa poi ponnan. He said, for next 5 years, you should never start any damn thing. Because totally உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான நேரம், உனக்கு நஷ்டமான நேரம். He gave n number of reasons. I came back to Coimbatore. I started it immediately. After 5 years, I was number 1 in the discounted format. என்ன அப்படின்னா, இனிஷியலா என்னோட லாஜிக் என்ன அப்படின்னா, இனிஷியலா when you go down and start a business, அது கஷ்டமா தான் இருக்கும். கஷ்டமான காலத்துல கஷ்டப்பட்டு போயிடுவோமேட்டு நான் வந்து I just started the business. நல்ல காலம் வரும்போது it became the number 1. So there is no use waiting for time. நல்ல நேரம்ட்டு வெயிட் பண்றதுல யூஸ் இல்லை. Then play it safe syndrome. பார்த்து பத்திரமா இருக்கிறத அப்படின்னு சொல்லிட்டு most of the parents have that. யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறோம்னா இருக்கிறது போய்ப்பா பார்த்துப்பா. One request to my இங்க parents இருக்கிற parents இல்ல, if your son or daughter wants to start something up, encourage them. நீங்க வந்து ஃபண்ட் பண்ணணும், ஃபினான்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல, பட் யூ கேன் என்கரேஜ் them. நீங்க இன்னைக்கு வச்சிருக்க சொத்து, it can act like a backdrop in case they fail. ஒரு பேக்கப்பாவோ இல்ல ஒரு இதுவாவோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறதுக்கு வந்து உங்க சொத்தை யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்ன்றது இல்ல, ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு லைஃப் தான் இருக்கு. If they want to pursue any passion, please, be it your wife, be it your mother even, யாரா இருந்தாலும், if they have a passion still in their life, please allow them to pursue it. That is the first step of letting them free to become entrepreneurs. How many of you know C.K. Ranganathan? Kevin Care. Can anybody tell me, அவரோட பையன் ஒரு business ஆரம்பிச்சிருக்காரு. Can anybody tell me what is the finance that he would have given? Kevin Care is 4,000 crore rich company. Kevin Care தெரியலையா? மீரா ஷாம்பு, ஹெர்பல் இது, then green trends எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? So how many, can anybody guess who is not an entrepreneur? Can you guess how much money he gave? No idea? Okay, let's see. What people say, this sentence has killed more dreams than anything else in the world. This we already saw. Next is, if young persons வந்து, if young people want to settle down அப்படின்னா, generally இப்போ காலேஜில் படிச்சுட்டு ஒருத்தவங்க வராங்க, they want to start, they want to become entrepreneurs அப்படின்னா, அவங்க கூட படித்தவங்க எல்லாரும் வந்து செட்டில் ஆகிடுவாங்க. ஏதாவது ஒரு நல்ல கம்பெனியில் போய் generally they get good pay, 30,000, 1 lakh அந்த மாதிரி வாங்கி ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆகிறவங்களுக்கு there will be hell lot of peer pressure. அவனை பாரு, நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன், நீ பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற. Look at him, he is already settled in life, he has got a car, எல்லாமே இருக்கும். But after 10 years the entire thing totally changes. 10 years க்கு அப்புறம் entrepreneur will nowhere be at the back, he will be at the forefront.
And the first few years of struggle we need to go through. So, இப்போதான் ஜெஃப் பெசோஸோட பார்த்தீங்க, அவர் எவ்வளோ வந்து வால் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. Will it be easier for him to have said no to that salary and started up new? From the scratch it would have been difficult, but still he made his decision. அமேசான்ங்கிறது இன்னைக்கு எங்கேயோ இருக்கு. அவரோட சேலரிக்கும் இன்னைக்கு அவருக்கு அமேசானில் இருக்க ஷேர்ஸ்க்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அந்த வேல்யூக்கும். He is the second or the third biggest இருக்கிறதுலே richest person in the world. ஸோ எதையாவது ஒன்று விட்டால் தான் நம்ம நினச்சது வந்து பர்சியூ பண்ண முடியும். நீங்கள் யோசிச்சுட்டு கையில் இருக்கிறதே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, if your dreams are much worthier than that, if it will get you much more value in terms of money than that, you will never knew until you try. முயற்சி செய்யலைன்னா உங்கள் ஐடியாவோட வேல்யூ என்னன்னு ரியலைஸ் ஆகாமல் போயிடும். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை. Next is whatever you feed will grow. Faith or fear, worry or confidence, doubt or belief, it's your choice what grows. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுவாவே நீங்க ஆயிடுவீங்க. If you think really very positive, everything will become positive. If you think that அவ்வளவுதான் இது அப்படி நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் லைஃபும். என்னைக்கு வந்து நம்மளால முடியும், இது வந்து நம்ம வந்து செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணலாம். இட் இஸ் சைல்டு நம்ம வந்து ஒரு நகரத்தார் கிட்ட வந்து க்ரூம் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் ஃப்ரம் ஒரு 10th standard 9th standardலேருந்தே ப்ராப்ளி யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் க்ரூமிங் ஹிம் இஃப் யூ வாண்ட் ஹிம் டு பிகம் அன் ஆண்டர்ப்ரனர். யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் டேக்கிங் ஹிம் அவுட் சைட். யூ ஹேவ் டு கிவ் எக்ஸ்போஷர்ஸ் டு ஹிம். அந்த காலத்தில் சொன்னாங்க இல்லையா, போய் வட்டி கடையில் வந்து கரெக்டாக வட்டி வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸ்போஷர். இன்னைக்கு டேட்டுக்கு வி சென்ட் தெம் டு லாட் ஆஃப் கிளாஸஸ். கராத்தே கிளாஸ் அனுப்புகிறோம், ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் அனுப்புகிறோம், எங்கெங்கெல்லாம் அனுப்புகிறோம். பட் ஆர் வி சென்டிங் தெம் டு places where they get exposure to business? It's a big no. We should start sending them somewhere. Even if you don't have a business, you can get somewhere where they avங்களுக்கு என்ன area of interest இருக்கோ அதுல வந்து business பண்றதுக்கு probably you can send them across, or probably choose a field. உங்களுக்கு எங்க இருக்கோ அங்க போய் லைட்டா வந்து விட்டுட்டு வெக்கத்தை விட்டுட்டு எப்படி இருக்கு என்னன்னு கத்துக்கிறதுல எந்த ஒரு தப்புமே கிடையாது. So nurture it please. நடக்க முடியாட்டி தவளவாத செய்யணும். That means that you have to take your first step towards your goal. ஓட முடியலன்னு சொல்லிட்டு நிக்க கூடாது. ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நடக்க முடியலையா தவழ முடியும். பட் எவ்ரி டே யூ ஷுட் மார்ச் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கோல் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட். ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்க நினைச்ச இடத்துல ஒரு நாள் இருப்பீங்க. அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து எனக்கு எல்லா வில்லும் இருக்குங்க, எனக்கு எல்லாமே இருக்கு, நான் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்குலாம் ரெடி, எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க, என்ன பண்றது? Create your opportunities. உங்க கிட்டக்க அது இல்ல அப்படின்னா நீங்க கதவை தட்டுங்கள் கதவை திறக்கும்ங்கிறது ஓல்ட் கான்செப்ட். ஒரு தடவை தான் கதவை தட்டினால் கதவை திறக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரது, இட்ஸ் ஆல் ஓல்ட் கான்செப்ட். இன்னைக்கு யூ ஹேவ் டு கிரியேட் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எங்கே டிமாண்ட் இருக்கு, வாட் இஸ் யுவர் ஐடியா, வாட் ஆர் யுவர் ஸ்கில் செட்ஸ், உங்ககிட்ட என்ன திறமை இருக்கு, அதை வச்சு என்ன செய்ய முடியும், அதுக்கு எங்கே டிமாண்ட் இருக்குன்னு நீங்க தான் மேட்ச் பண்ணிட்டு நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். This is Elon Musk. Elon Musk யாரு? டெஸ்லா பத்தி சொல்றீங்களா? ராக்கெட் விடுறாரு, ஹைப்பர் லூப் விட போறாரு, எல்லாம் பண்றாரு. Elon wanted a new payment method on the internet, so he created PayPal. Elon wanted to drive an electric car, so he founded Tesla Motors. இன்னைக்கு Tesla Motors பார்த்து அத்தனை கார் கம்பெனியும் பயப்படுறாங்க. They don't see Volkswagen doesn't see say BMW as a competitor. They see Tesla as a competitor because disruptive technology nala this is totally going to be different. இன்னைக்கு வந்து Tesla Motors வந்து Hyperloop வந்து சக்சஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா 1.5 hours you can be from US to UK. So all the flight companies எல்லாருமே they are afraid of Tesla. Elon wanted to go to space cheaper, so he created SpaceX. Elon wanted faster transportation, so he developed Hyperloop. என்னெல்லாம் அவருக்கு வேணும்னு தோணுச்சோ அதுக்கெல்லாம் வந்து he developed a own company, a genius in his own. Elon does not tell anyone how bad the world is. Elon is working to change the world. Be like Elon. நீங்க ஒரு entrepreneurship வேணும், நீங்க ஒரு entrepreneur ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இது இல்ல அது இல்ல, என்ன வேணுமோ அதை உங்களால உங்க சுயமா கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். அப்பதான் you can be a successful entrepreneur. Entrepreneurship is a journey. Business is a way of life. இது வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டு ப்ரொஃபஷனலா போயிட்டு வர்ற மாதிரி கிடையாது. இது வந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒன்றி இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஐடியாஸ் இப்போ எல்லாம் ஓகே, எனக்கு ஐடியாஸ் தான் இருக்க மாட்டேங்குது.
எனக்கு ஐடியா இல்லை பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு, எனக்கு ஆசை இருக்குது, பண்ணணும்னு இருக்குது, நான் எல்லாம் மீறி நான் எந்தூசியாஸ்டிக்காக இருக்கேன் 100%. எப்படி ஐடியா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. லேக் ஆஃப் ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம். அதை எப்படி எலிமினேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, என்ன டிமாண்ட் இருக்குது மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு பார்க்கணும், உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். ஃபோக்கஸ் ஆன் யர் ஸ்ட்ரென்த், knowledge base and skill set, match it with the market demand. இன்னொன்று, most of the people who come for these angel networking and funding பார்த்தீங்கன்னா, I have the best idea அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர கான்ஃபிடன்ஸோட யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து these days they come down and then they think ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, இது வந்து இவங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. if it gets rejected they think that இல்லை இவங்க புரிஞ்சுக்கல நம்ம ஐடியான்னு நினைக்கிறாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் when it comes to the vetting table and when it comes to financing, இம்ப்ளிமெண்டபிளாக இருக்காது. ஐடியா கொஞ்சம் லாஃப்டியாக இருக்கும். உங்கள் ஐடியாவை செயல்படுத்தக்கூடிய ஐடியாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to run a thorough check to make it successful. Next is you have to choose a mentor. உங்கள் ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மென்டர் வேணும். மென்டர் கேன் பி a very positive mentor or a very negative mentor. மென்டர் அப்படின்னா வந்து சபாஷ் ரொம்ப நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது, நல்லா பண்ணு, இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுக்குறது பாசிட்டிவ் மென்டர்ஷிப். நெகட்டிவ் மென்டர்ஷிப், என்னப்பா பண்ணியிருக்காது, ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டு, இதில் இதெல்லாம் தப்பாக இருக்குது, இதெல்லாம் பண்ணினா உருப்படியே ஆகாது, இந்த மாதிரியும் சொல்லுவாங்க. போத் ஆஃப் தெம் ஆர் மென்டர்ஸ். ரெண்டு பேர்கிட்டேருந்தும் கற்றுக்கலாம். சூஸ் யுவர் மென்டர் வைஸ்லி. நெகட்டிவாக சொல்கிறவங்கெல்லாம் வந்து டோன்ட் சே தட் தே ஆர் பிரஷிங் aside your ideas. They are limiting your failures to a minimum. Next is take your own decisions. Your mentor may something, your father may say something, your competitor may say something, your staff may say something. என்ன வேணா யாரு வேணா சொல்லுவாங்க. But as an entrepreneur, you have to make your own decisions and be responsible for it. Once you take a decision, it is not your junior's decision or your appa's decision or anybody's decision. It is your decision, and the success or failure of the decision totally depends upon you. This is one of the best business mantras I can probably pass on to you. What is Kodak? Can you tell me the story of Kodak? They have invented the digital technology. They have repeated the film manufacturer, then they invented the digital technology. But they thought that if we introduce the digital technology, film manufacturing would get us that. Yes. They didn't want to do it, so they sold it out to other companies. Yes. So now Samsung has beaten us there. Kodak is over. Yes. What is the competitor now? Mobile phones. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மொபைல் ஃபோன் will be a competitor to your alarm clock, to your இது அப்படின்னு சொன்னா would we have accepted? We would not have accepted. Disruptive technology. ஸோ என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் ஐடியா கிடச்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அது பிஸ்னஸ் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டே இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு இன்னோவேட் இட் டே பை டே. என்ன வந்து புதுசாக மார்க்கெட்டுக்கு வருது, வாட் இஸ் த காம்படிட்டர் இன்ட்ரடியூசிங், எல்லாத்துலையும் யூ ஹேவ் டு பி விஜிலண்ட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பி அவேர் பிகாஸ் எனிதிங் மே ரீப்ளேஸ் எனிதிங் இன் திஸ் வேர்ல்ட். Next is simplicity. Have you heard of this app called Simplicity? Sam Addison, a very young person who's heading it. Simplicity Coimbatore irukku. I do not know about Madurai. They plan it to take everywhere. They are bullish in funding, for getting funds now. Simplicity is an app onnume kediyadu. Political news thavara ella news me vandu tip la kuduthruvaanga. Excellent app wherein you will know anything and everything about your city, right from the restaurants, what is opening to what is happening in the city every day. Ella information vandu idhula vandu varum. It is also an example of disruptive technology, what technology can do to you. Then once you start, இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து once you start a business, how to go about registration. உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், பார்ட்னர்ஷிப், பிரைவேட் லிமிடெட்னு 3 விதமாக வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம். It is a vast subject by itself. I don't want to go into it. You have got veterans to guide you. I'll skip this. இதில் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் உங்கள் கம்பெனியை. Then get the required GST numbers and other formalities, whatever has to be done. இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து ப்ராபப்ளி வந்து இப்போ say for example like Thinuppan, if you are going to start food, you go into food industry, then FSSAI and the marks எல்லாம் வாங்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். Then finance, either you can get personal finance or government aided. Chettias overlook பண்ணுறது the government aided finances தான் 90% we overlook. Hell lot of government aided finances are there for startups, for women entrepreneurs and for entrepreneurs. ஏகப்பட்டது இருக்கு. இதுக்கு தனியாக டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்கு. But no, probably NCCA, what I would request is you have to get இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், DGCA இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து you have to call people and then ask them to make a presentation.
Of course, what we have, நம்ம வச்சிருக்க angel funding எல்லாமே it can cater to. But அதுல போகும்போது உங்களுக்கு சில subsidies எல்லாம் கிடைக்கும் if you get it from government. So hell lot of finance is available. All you have to do is go and check out the websites, then loans, then angel investors and venture capitalists. These are the ways in which you can procure your finances. You've started all your business எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, பயம் வரும், எல்லா சைட்ல இருந்து பிரஷர் இருக்கும், வீடு சைட்ல இருந்து இருக்கும், அந்த சைட் ஃப்ரெண்ட் வந்து he might be growing, you will have a fear of failure. இந்த fear of failure entrepreneur வந்து என்ன எப்ப even if he is a top entrepreneur, if he is going to start a business, he'll have a fear of failure. The fear of failureங்கிறது entrepreneurshipல it's a part and parcel. ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். So don't be afraid to fail. What is this? Boxing. So what can you say from this? எதா சொல்ல முடியுமா? இத பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? Even if you are not connected to the Okay, then ஜெயிக்கல அடி வாங்குறாப்ல இருக்கும். அப்புறம் when do you fail in a boxing match? எப்ப தோத்து போறார் ஒரு ஆள்? When you give up. Yes, please give him a big round of applause. என்னால முடியாது அப்படின்னு என்னைக்கு வந்து நம்ம முடிவு பண்ணி கீழே விழுந்து 1 2 3 10 வந்து எழுதுற வரைக்கும் நம்ம எந்திரிக்கலையோ அன்னைக்கு you lose. So எப்ப ஃபெயிலியர் வரும்? உங்களால முடியலன்னு கை தூக்கினா மட்டும்தான் ஃபெயிலியர் வரும், இல்லாட்டி you will never face a failure. It's a basic thing in life, but due to several pressures when you are running a business, you might forget it. நம்மளால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சா என்னைக்குமே வந்து ஃபெயிலியர் நம்மள அண்டாது. Can we go? ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி, will to win, தமிழ்ல சொன்னா ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி, இது வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தேவை. அது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸா இருந்தாலும் சரி, பிரெயின் ஆக்டனா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஐன்ஸ்டைனா இருந்தாலும் சரி, ஒரு வெற்றிக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட தோல்விகள் இருக்கும். அப்போ தோல்வி அடையும் போதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வச்சு போறீங்கன்னு உங்களுக்கும் தெரியாது, உலகத்துக்கும் தெரியாது. உலகம் வந்து பழிச்சு கொண்டு தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க ஜெயிச்ச அப்புறம் everybody will come and give you kudos. ஜெயிக்கிற வரைக்கும் you should have that will that yes I can win அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுல இருக்கணும். Who is this? Suresh Krishna. Suresh Krishna, very respectable person in the industry till date. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பணம்னு சொல்லிட்டு, எவ்வளோ வச்சு சுந்தரம் ஃபாஸ்ட்னர்ஸ் 30-40 years முன்னாடி என்ன கேபிட்டல் போட்டு ஆரம்பிச்சிருப்பார்? Can anybody guess? Business people 30-40 years back, அண்ணே சொல்லுங்கண்ணே, 30-40 years back எவ்வளோ போட்டு ஆரம்பிச்சிருப்பாரு? Any guesses? 1 கோடி ரூபா போட்டிருப்பாரு. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? 5 lakhs. எவ்வளோ போட்டு ஆரம்பிச்சாரு? டிவிஎஸ் குரூப்ல இருந்து காசு கொடுத்தாங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா ராங். அவர் கையில இருந்ததை வந்து அவர் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சதை போட்டு ஆரம்பிச்சாரு சுந்தரம் ஃபாஸ்ட்னர்ஸ். எவ்வளோ போட்டாரு? 60,000 rupees. 60,000 ரூபாயில வந்து ஆரம்பிச்சது தான் சுந்தரம் ஃபாஸ்ட்னர்ஸ். Not inherited or neither given by dad, granddad. His own hard-earned money. இன்னைக்கு வந்து he has got about 28 factories மேல, 8 factories outside India நினைக்கிறேன். All functional. என்ன பியூட்டினா ஒரு நாள் கூட ப்ரொடக்ஷனுக்கு நின்னதில்லை எந்த ஃபேக்டரியும். They take care of the employees so well in TVS that not even single day production has been disrupted all these years. Such a successful person. Discipline இவர்ட்ட ரொம்ப ஜாஸ்தி. காலையில 8:30 மணிக்கு ஃபேக்டரி திறக்கறாங்கன்னா கேட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆளா இருக்கிறது இவர்தான். If you are going to be late, your employees will be late. If you are going to be lethargic, the culture passes because you are the leader of your business. அது ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, யூ ஆர் த லீடர் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ். அண்ட் உங்களை பார்த்து தான் உங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்க எமுலேட் பண்ணி வர்றாங்க. தே வாண்ட் டு லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் யூ, தே வாண்ட் டு எமுலேட் யூ. அதனால தான் உங்களுக்கு கீழே அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. தெர் ஆர் ஹெல் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் டு ஒர்க் ஆன் வித் டுடே. ஸோ நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து நீங்கள் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். நீங்கள் அப்போ தான் யுவர் எம்ப்ளாயீஸ் வில் ஸ்டிக் டு யூ. நெக்ஸ்ட் இஸ் கவின் கேர். நம்ம பேசணும் இல்லையா, கவின் கேர் வந்து பையனுக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4,000 crore rupees கவின் கேரோட worth. இன்னைக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாரு? வெறும் 10 லட்சம் கொடுத்தாரு. He wanted to start up a business.
Beautiful thing is that C.K. Kumaravelu, all of them are business people. Okay, business தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 4 brothers முடிவு பண்ணி 4 பேரும் வந்து business தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. இவரோட பையனை வந்து he sent him across for PG education US க்கு அனுப்பிச்சாரு. ஒரு 1 year படிச்சிட்டான், another 6 months was spending. He came back and he said, Daddy, I have a great idea. I want to start up a business. So வீட்டில் அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, even though he is Kevin K. Ranganathan, who is a model of entrepreneurship in India, scratchலேருந்து வந்தவர், he said his son, nothing doing. You finish your 6 months studies in US and come back. He was going on trying to convince his dad. கேட்கவே இல்லை. மறுநாள் காலையில் ஃப்ளைட்டு, அன்னைக்கு நைட்டு பாஸ்போர்ட் அந்த பையன் கிழிச்சு போட்டான். This was told by Ranganathan himself. He tore the passport. There was no other go. He said, okay, you are very passionate. சரி பண்ணு. வெறும் 10 லட்சம் கொடுத்தார் கையில். Just 10 lakhs. He has and he is running an innovative bakery in Chennai. Actually, people were thinking, அவர் நினைச்சாரு சரி இவனால பிரேக் ஈவன்லாம் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. Very first year he made about 54,000 rupees. Very first year break even பண்ணி. He is doing really well. So it is not that people in big industrial houses are given an MD chair directly. You have to work towards it. Then this is for people who are into manufacturing. என்னென்ன hitches வரும் if you get into manufacturing அப்படிங்கிறதுல, have a trial run. எனக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போயிடாதீங்க. if you are launching a new innovative product, check out your product with a trial run. And next is, don't then learn to handle unforeseen circumstances. Say for example, we were prime into exports that time, Aster Apparels la. So what happened, we had sent a goods across to a buyer called Bibip in Italy. This buyer is not very ethical, so he said something is wrong with your product, I want 25% off. This is one of the norms. Most of the Thirupur people will say, okay fine, because the investment that you have put in it is much more. You need to recover as your basics அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, generally they pay up and cough up the 25% and say, okay fine. Okay, wherein the margin will be just 10%. We were rich with funds that time. So what we did was, we said no, this is not ethical, we won't give you. அந்த ப்ராடக்ட் அல்டிமேட்டாக என்னாச்சு அப்படின்னா 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து டெமரேஜ் சார்ஜஸ் கிரீஸில் ஒரு வேர் ஹவுஸில் இருந்தது, ஸ்பெயினில் ஒரு வேர் ஹவுஸில் இருந்தது. 2 இயர்ஸில் டெமரேஜ் சார்ஜஸ் வேர் அன்பிலீவபிள். இட் ran into few lakhs. ஃபைனலி வந்து அங்கே கிரீஸ்லேயே ஆகாமல் ஸ்பெயின்லேயே ஆகாமல் we got it back after 2 years. tattered condition, குட்ஸ் நல்லா இருந்தது, இதெல்லாம் tattered condition. We got it back and we sold for about 20% of the cost value to somebody in local. You know how I recovered the cost? ECGC, insurance coverage. So any நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து திடீர்னு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வரும், அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து we have to be totally equipped. 80% ECGCல வந்து generally people cannot get coverage ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்சூரன்ஸ் போட்டிருப்பீங்க, உங்களுக்கு கவரேஜ் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு. 10 தடவை 20 தடவை 30 தடவை ECGCல ஏறி இறங்கி வாங்க முடியாத கவரேஜை வந்து we got it. And the ECGC people themselves asked us to give a presentation about how to get coverage from them அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்குலாம் ஒரு தடவை ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க சொன்னாங்க. we gave a presentation. So contingencies வரும், பிரச்சனைகள் வரும், இருந்தாலும் you should know how to face it. goods return, customer base erosion ஆகும். customer base erosion வந்து நிறையவே ஆகும். உங்கள் கஸ்டமர்ஸை யாராவது ஈஸியாக வந்து இன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ஈவன் த்ரூ மொபைல் ஆப்ஸ் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இட் மே ஹேப்பன். தென் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், நிறைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வரும். When we started a brand, one of our own community people, they wanted to emulate our brand. He started a brand, okay. I had operations in 4 regions. Delhi northல, பாம்பேல west region control பண்ணி, இங்கே பெங்களூர்ல வந்து பேஸ் பண்ணி southern region and eastern region, most difficult region to get through, Calcutta. அதில் I had a total office setup, brand manager, ASMs and people. I mean a whole set of sales staff and eastern, ஒரு 10 பேர் sales staff there. One fine day I find the resignation of all of them in the email. Lakhs and lakhs of goods have been given to the eastern region. கவுஹாத்திக்கெல்லாம் போகணுன்னாலே உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ நாளாகும், அவ்வளோ டைம் ஆகும்.
கவுஹாத்திலேருந்து ரெக்கவர் பண்ணுறது, கல்கட்டாலேருந்து ரெக்கவர் பண்ணுறது, எங்கெங்கேயோ துர்கு எங்கெங்கேயோலாம் கொடுத்துருந்தோம், புவனேஸ்வர் எல்லா இடத்துலையும். One fine day our own community person, he swiped off my entire eastern team. என்ன பண்ண முடியும்? I cannot sit and cry over spilled milk. Immediately we got somebody from Bhubaneswar to get over it. சாதாரண ஒரு floor staff level இருக்க ஆள் அனுப்பிச்சு we took over everything and then we got things running again in another 1 month's time. Spoke to the distributors. So பிரச்சனைங்கிறது எப்படி வேணா வரலாம். We should know only to handle it and have a contingency plan. There is no just a plan A in business. You should have a plan B, plan C. Plan வந்துகிட்டே இருக்கணும். What if this does not happen, that does not happen, இது இப்படி போச்சு, அது இப்படி போச்சு. There are no excuses in business. Next is build a team. ஒரு சிங்கிள் பர்சனா பிசினஸ் பண்றதை விட if you are going to start up, it is better to have a team. டீம் எப்படி இருக்கணும்னா காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ரியலி குட் அட், இப்போ டாக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கீங்க, இப்போ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இது பண்ணாங்க அப்படின்னா, சார் ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் அப்படின்னா ப்ராப்ளி ஹூம் வில் ஹி கெட் டு பில்ட் அ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் ஃப்ரம் அதர்ஸ். மற்றதுலேருந்துலாம் வந்து ஹீல் கால் பீப்புள் டு ஃபார்ம் அ டீம் அப். அதே மாதிரி தான் எனி பிஸ்னஸ். Say if you are going to manufacture something அப்படின்னா, if you are very good at manufacturing something or if you are very good at designing something, you should have somebody for marketing. நீங்க மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் பார்க்கறதுக்கோ இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் பார்க்கறதுக்கோ you need some person. A team should have complementary people. இப்போ வந்து if you are going to and the team should believe in your vision. Steve Jobs பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆப்பிள்ல. He was thrown out by the CEO whom he recruited. ஏன் அப்படின்னா he didn't see eye to eye with that CEO. Steve Jobs ஓட விஷன் வந்து it didn't match with the CEO's vision. அவரோட ஓன் கம்பெனிலேருந்தே Steve Jobs was thrown out. அதுக்கப்புறம் அவர் நெக்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சாரு பிக்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அந்த டயத்தில் தான் ஆரம்பிச்சாரு, டாய் ஸ்டோரி பண்ணாரு, எல்லாம் பண்ணாரு. Again he came back to Apple. He was invited back to Apple. So you have to be careful that your team should believe in your vision, and investors believe in teams and individuals. If you are going to ask for investment, உங்க டீம் என்ன இருக்குன்னு தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு ஆள்னால வந்து பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்றதை விட ஒரு டீமை போய் எனக்கு இது இவங்க பார்க்க போறாங்க, இந்த பர்டிகுலர் ஹெச்ஆர் இவங்க பார்க்க போறாங்க, மார்க்கெட்டிங் இவங்க பார்க்க போறாங்கன்னா it gives you much more confidence. Then as we talk, team should be of complementary strength. Average people will give average contribution. இதுல என்ன நம்ம செட்டியாஸ்ல I have found many of them. போதும்பா 3000 ரூபாய்க்கு இந்த ஆளை வச்சு இந்த வேலை பண்ணணும்னா எதுக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு ஆளை வைக்கணும்? இந்த மென்டாலிட்டி மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து நம்ம கிட்ட ரொம்பவே வந்து இன்பார்ன். ஆவரேஜ் பீப்புள் பிலீவ் மீ வில் கிவ் யூ ஒன்லி ஆவரேஜ் அவுட்புட். ஆவரேஜான ஒரு ஆள் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவுட்புட் இருக்கணும். பிரில்லியண்டான ஆள் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க கூட ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாதா இருக்கும். ப்ராபப்ளி கொஞ்ச நாள் தான் வேலை பார்ப்பா, ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணி போயிடுவான். அவனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ கரியர் பாத் ஃபார் ஹிம் டு ரீடைன் ஹிம். யூ ஹேவ் டு பி இன்ஸ்பைரிங் தட் ஹி ஸ்டிக்ஸ் டு யூ. அதனால ஆவரேஜ் பீப்புள் எடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் ஆவரேஜ் தான் வருங்கிறத தெரிஞ்சு கான்ஷியஸாக எடுங்க. காம்ப்ளிமெண்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஸ்ட்ரென்த். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு என்னங்க, நான் இப்போ தான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், என்னால் 3000 ரூபா தான் சம்பளம் கொடுக்க முடியும். என்னால் 10,000 ரூபா 15,000 ரூபா எல்லாம் சம்பளம் கொடுத்த ஆள் வச்சுக்க முடியாது. திஸ் இஸ் அ காமன் திங் தட் எனி ஆண்டர்பிரினர் ஃபேஸஸ். என்னால் எவ்வளோதான் பே பண்ண முடியும், நான் என்ன பண்ண முடியும்? The same thing happened. We were successful exporters. Okay, what happened was we went into domestic market and launched பண்ணோம். But in the LFRS large format retail stores like Arvind, Reliance, இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டோர்ஸ்க்கெல்லாம் போகணும்னா you should have a corporate look. My marketing team was very sincere. Okay, they'll அப்படியே உயிரே கொடுத்து எங்களுக்காக வேலை பார்ப்பாங்க, எல்லாமே செய்வாங்க. பட் வந்து இந்த கார்பரேட் ஆஃபீஸ் போய் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ற அளவுக்கு they didn't have the aura or the English. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வராது. the cliche speaking அதெல்லாம் எதுவுமே வராது. So what do I do if I have to grow? நாங்க வந்து 2 பிராண்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். Zixor Ginoன்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் இருந்து we purchased 2 brands. Okay, those brands were with LFRS. அதுக்காக தான் we made that purchase. We went in to talk to the corporate world. We thought, okay, probably things will not work out if you're going to be like this with a team. So my team is sincere. I don't want to chuck anybody out of my team. So what do? I hired corporate-ல பேசுறதுக்குன்ட்டே வந்து மாசத்துக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு டீம், கன்சல்டன்ட்டோட ஒரு டீம் we hired. For 6 months we had them. We made our inroads to the corporate thing, and then we said
Thank you. We had a golden handshake and said, I cannot afford 5 lakhs every month. Thank you. It's been done. And the average team, whichever I had, carried the day-to-day operations meticulously. Still, we are flourishing in LFRS because of that. உங்களால முடியலனா கொஞ்ச நாளைக்கு எக்ஸ்போர்ட் வெளியில இருந்து கூட்டிட்டு வந்து you can probably complement. Leadership. If you are an entrepreneur, you have to be a leader by default. Be a role model. Okay? People will emulate. People will emulate na. Say for example, tomorrow you are going to go. You are going to have a business organization. You want to go to Calcutta. You are going to fly in business class. Your marketing manager will fly in economy class. If you fly in economy class, your marketing manager will go in a train probably, depending on the time and either you can afford. So now when we recruited the team from Zixo and Gino, they were all high flyers. Packet marketing expenses ஏகப்பட்டது வரும். So what we did, if I am going to stay somewhere, if I go to say for example, if personally I travel with my family, and if my husband is going to spend out of his pocket, I'll be staying in Atlantis, La Plantation, top hotels in India. But if I am going to travel for my business to Calcutta or Bombay or somewhere, 3,500 rupees for a lady, and the hotel I stay பண்ணுவேன். If I stay like that, my brand manager will stay in a lesser hotel and spend less. We had somebody from US 6 months when we had somebody placed. We didn't go and sit there like other exporters. We had somebody placed in US for 6 months. Expenses were to the minimum. நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதை தான் உங்க டீம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டெப் இன் when they can't. உங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது, அவங்களால சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க இறங்கி சால்வ் பண்ணணும். அப்பதான் உங்க மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும். You have to step in and solve it. Next is be inclusive. என்ன ஐடியா நீங்க போட்டிங்கனாலோ என்ன பிசினஸ் டிசிஷன் எடுத்தீங்கனாலோ எல்லாரோட ஒப்பீனியன்ஸும் கேளுங்க. சில சமயம் the person who is working at even a security will have a better knowledge about warehouse operations than you sitting in the AC room. யாரா இருந்தாலும் உங்களோட ஐடியாவை காது கொடுத்து கேளுங்க, முடிவு நீங்க எடுங்க, that is different. But be inclusive and listen. Listening is part of catering to HR grievances. 50% of HR grievances will be lost when you listen. Next one, communicate your vision. நீங்க உங்க கம்பெனி என்ன செய்யுது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போறாது. நான் யூஎஸ்ல இருக்க போறேன், என்னோட ஆபரேஷன்ஸ் இருக்க போகுது, யூகேல என்னோட ஆபரேஷன்ஸ் இருக்க போகுதுன்னா உங்க கம்பெனியில இருக்கிற அடிமட்ட தொழிலாளி கூட தெரியணும் கம்பெனி யூஎஸ்ல இருக்க போகுது, யூகேல இருக்க போகுது. They should also work towards it. உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா probably and the acceleration and growth will not be that much. Next is do not micromanage. சொல்லணும். அதனால தான் நம்ம thousands of years இருந்தாலும் பிராண்ட் பில்டிங் கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸஸ் ரொம்ப கம்மியாக கைவிட்டு என்ற அளவுக்கு இருக்கு. சொல்லி கம்யூனிகேட் பண்ணிங்கன்னா தான் என்ன பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு தெரியும். ஆஹா கம்பெனி இவ்வளோ தூரம் போதா, நமக்கும் ஒரு ஸ்கோப் இருக்குன்னு அவனும் நல்லா வேலை பார்ப்பான். வெரி பேசிக். அண்ட் அனதர் திங் இஸ் கம்யூனிகேட் யுவர் விஷன் and do not micromanage. சின்ன 10 பைசா 5 பைசா கணக்கை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் அக்கௌண்டன்ட் பார்க்க வேண்டிய கணக்கை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா growth அவ்வளோதான் இருக்கும். நீங்கள் 1 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள வேலையை பார்க்கணும்னா 1 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள வேலையை தான் பார்க்கணும். நீங்கள் 3000 ரூபா காசு கொடுத்து பார்க்க வேண்டிய ஒருத்தனோட வேலையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1 லட்சம் ரூபா வேலையை உங்களால் பார்க்க முடியாது. Your time will be eaten up. Do not ever micromanage. What can be done with subordinates and team, get it done with subordinates and team. இது செத்தியாஸ்டருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தடைக்கல் நான் சொல்வேன். இந்த மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட். டீம் should be empowered to act on its own. நம்ம இல்லைன்னா டீம் இல்லைன்னா ஆயிடக்கூடாது. If you are going to be somebody who is going to get calls every day, காலையில் வந்தோன்னே your subordinate is going to call and ask you what to do na, you have not empowered your people to take decisions அப்படின்னு அர்த்தம். Next is own the consequences. நீங்கள் இல்லாத சமயத்தில் உங்கள் டீமில் ஏதாவது டெசிஷன் எடுத்து அது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு டீமில் டெசிஷன் எடுத்தவங்கள டோன்ட் ஃபயர். யூ ஷுட் ஓன் த டெசிஷன்ஸ். இப்போ இதில் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அப்துல் கலாமோட கதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. வெரி பாப்புலர் ஸ்டோரி. அப்துல் கலாம் when he started ஒரு பிஎஸ்எல்வி மிஷினோ என்னவோ when they started, what happened was ஃபுல்லாக இதாகிடுச்சு. சதீஷ் தவானோ விக்ரம் சாராபாயோ somebody was
was the head at that time. Fulla வந்து backfire ஆகி failure ஆயிடுச்சு. So failure ஆனா Abdul Kalam was heading the project actually. So his immediate senior, he went there, Vikram Sarabhai, he went there and then he addressed the meeting totally. நீட்டாக அட்ரஸ் பண்ணாரு. ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல, அடுத்த தடவை பண்ணிடுவோம். ப்ரெஸ் மீட்டை வந்து அவர் பாஸ் அட்ரஸ் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்னும் another 6 months we launched the next missile. Another 6 months Abdul Kalam's team made another project. It was அந்த மிசைல் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் ஆச்சு. லான்ச் ஆன உடனே he said, சார் லான்ச் ஆயிடுச்சு, ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போகணும். he said, you go and attend. அவர் பாஸ் போல அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு. அந்த இது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனோடனே he sent Abdul Kalam to address it. So give credits where it is due to them. They'll work more than what you expect. Next, leadership is not about making others better as a result of your presence and making sure that impact lasts in your absence. நீங்க இல்லைனாலும் நீங்க இருக்கிற ஃபீலிங்கோட உங்க டீம் ஒர்க் பண்ணணும். நெட்வொர்க்கிங் பிஸ்னஸ்ல இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். நெட்வொர்க்கிங்கிறது இப்போ நீங்க பண்றீங்க இல்லையா, 4 பேர்கிட்ட பேசி நான் இந்த பிஸ்னஸ் பண்றேன், நான் இது பண்றேன் அப்படிங்கிறது நெட்வொர்க்கிங். இது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா யாராலையாவது? என்னது? சோஷியல் மீடியா. வாட் இஸ் இட்? வாட் இஸ் இட்? What is it? Simple terms, what is it? What are these? I know it is Snapchat, LinkedIn, எல்லாம் okay, Facebook, எல்லாம் எனக்கு தெரியுது, YouTube. What is it? What are these basically? Apps. Okay, what is this? இல்ல, இது app, இது networking, எல்லாம் சேர்ந்து. Icon. Please give her a big round of applause. இதெல்லாம் icons. What is the significance of it அப்படின்னா, Steve Jobs was the person who found icons. இன்னைக்கு எல்லாரும் சர்வசாதாரணமா நம்மளோட எல்லா ஸ்மார்ட் போன்லயும் யூஸ் பண்றோம், எல்லா ஸ்கிரீன்லயும் இருக்கு. Steve Jobs was the person who found icons. என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ்னா, Steve Jobs was really bored of the college education that he was having. He wanted to quit. வெளியில வந்துட்டார், அவருக்கு இஷ்டப்பட்ட கிளாஸை வந்து போய் அட்டென்ட் பண்ணுவார் காலேஜ்ல. அப்புறம் என்ன பண்ணாரு, கேலிகிராஃபின்னு ஒரு கிளாஸ் போனாரு. கேலிகிராஃபின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஹேண்ட் ரைட்டிங், அழகான ஹேண்ட் ரைட்டிங் கிளாஸ் போனார். அழகான ஹேண்ட் ரைட்டிங் கிளாஸ் வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு வாழ்க்கையில் எங்கேயாவது யூஸ் ஆயிருக்குமா அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா we should rethink. ஏன்னா அவர் அழகான ஹேண்ட் ரைட்டிங் கிளாஸ், அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டாஸ் ஆப்ரேட்டர் சிஸ்டம் தான் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர்ஸில். ஜஸ்ட் ஒரு blank ஸ்க்ரீன் வரும், ஒரே ஒரு ஃபாண்ட்டில் வந்து அந்த பிளிங்கர் மட்டும் அந்த பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கும், நம்ம டைப் அடிச்சு பண்ணணும். எதுனால எரர் மெசேஜ் he thought இவ்வளவு அட்வான்ஸாக ஒரு கம்ப்யூட்டிங் மிஷின் கண்டுபிடிச்சிட்டு மேக்கின்டோஷ் டிசைன் பண்ணும்போது he was thinking, why should we have only one font? கேலிகிராஃபி கிளாஸ் மாதிரி அழகழகான ஃபாண்ட் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? MS sans serif, this that எல்லாம் வந்தது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கேலிகிராஃபி கிளாஸ். நம்ம படித்த எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது, என்னைக்கோ ஒரு நாள் வந்து அது யூஸ் ஆகும். அதை வந்து நம்ம எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு. நெக்ஸ்ட் one minute. No, just a minute, before the video, just no. And imbibe knowledge, spark can be anywhere, that one. And be aware of the industry environment. This one I would like to tell you. இப்போ நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம், நல்லா போயிட்டு இருக்கு பிஸ்னஸ், என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரியில் அடுத்த ஆள் காம்படிட்டர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து we'll face backlash. இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய லெசன் which I learned. I first launched a brand, and ஒன்று பிராண்ட் லான்ச் பண்ணோம். லான்ச் பண்ணிவிட்டு வாட் வி டிட் வாஸ் வி வென்ட் டு CII approached us. கிட்ஸுக்கு வந்து சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் வந்து there is going to be an exhibition wherein they'll be selling everything, right from pencil to chalk piece to whatever, from abacus to everything வந்து they'll be selling. ஒரு ஷோ இருக்குது, will you come and participate as a kids brand அப்படின்னா, okay fine, I went. இந்த 3-day கான்ஃபரன்ஸில் வந்து ஒரு 2 days வந்து they had ஒரு கன்வென்ஷன் மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. they invited me for that, I went. And அதில் வந்து அந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் somebody was seated there. So I just introduced myself saying that I am from Aster Apparels, this is my brand, and நான் வந்து புதுசாக ஒரு பிராண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே there were 2 other people right sitting across the table. They said, I am Anil Lakhani, I am Prakash Lakhani, we have Ginny Johnny. Ginny Johnny is the #1 brand in India for kids. அந்த டயத்தில் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. I was so happy to meet them. I thought, okay fine, I invited them politely, said, sir நீங்கள் வந்து என்னோட ஸ்டால் பாருங்கள், please come and see my stall, this is my stall number. I told them. And what happened was, after the conference was over,
few of the people had come from Kovai region. I was interacting with them, and then I went there to my stall after 10-15 minutes delay. Kapra, I went to my. When I had gone there, Anil Lakani was there along with his team, and they had totally taken a look at the price pockets. The thing is, I had just the t-shirts alone. Inniki mare I didn't have everything like frock, denim, adella edume kediyadhu. Just the t-shirts alone. We had the guts to say it. Inniki nanicha enak sleepa varudhu. But on the t-shirts mattu veche we said we were brand. He went, he saw the price pockets, and then he smiled at me, relieved that I am no competitor to him. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு, yes, I came and saw you அப்படின்னு சொல்லிட்டு he gave a good word and then went across. That day I learned my first lesson. நீங்க ஸ்டார்ட் அப் இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, even if it is nobody, why is Ginny Johnny number one? Because he is vigilant to even have a look at you. He spends time to take a look at you even when you are a startup, when you are nobody. அப்படின்னு சொல்லிட்டு I had a feeling. That is the best lesson I learned from my competitor that day. Always give weightage. If something comes to the floor, next day we should know about that brand totally, right from price pockets to other things. We can never sleep on that. Anybody can be your competitor. அதுல நீங்க ரொம்ப தெளிவா இருந்துக்கணும். And after 2 years, after ஒரு 2-3 years அப்புறம் same CMI Anil Lakani was there. He was sitting in the Ginny Johnny pavilion. I had my own pavilion there and a stall irundhudu. So that time Anil Lakani is like king in his own terms. கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்திருந்தாரு. போற அத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எல்லாரும் சலாம் வச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருந்தாங்க. He saw me and said, okay, come sit. He offered me a seat and made me sit. We were talking because by those 2-3 years I had grown so much that I was a competitor for Ginny Johnny, and I was actually number 1 in discount formats along with him. So on that அவர் என்ன வச்சு பேசுறார், என்ன வச்சு பேசிட்டு he gave the best compliment of my life. He said, कभी कभी लड़कियों से भी डरना पड़ता है. சில சமயங்களில் பெண்ணை பார்த்தும் பயப்பட வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி he gave the best compliment. He was still the number 1 in MBOs and everything put together. But அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு there was a hell lot of difference. Marketing பத்தி பேசினா பேசிட்டே இருக்கலாம். You need another, I think I'm running out of time. Sorry. No, marketing பத்தி பேசினா you can always talk about it. நிறைய பேசிட்டே போலாம். There's no time for it. Marketing எப்படின்னா, you know who's this? Azim Reddy is who? Wipro chairman. Wipro chairman, he was called for inauguration of a factory. He went there. அங்கே factory inaugurate பண்ணோன்னா பார்த்தாரு, factoryல lights were not put up then. Wipro has got a lighting unit also. அவர் நீங்க என்ன lighting போடலன்னா, he requested the people over there, please Wiproல lighting வாங்கிக்கங்க அப்படின்னாரு. He was the chief guest here to inaugurate it. அவர் ஒரு chairman, அவர் இதை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. He was humble enough and he was still marketing his products. Marketingங்கிறது அவ்வளோ important. இதே அவரோட GM கூப்பிட்டு inaugurate பண்ணா கூட he wouldn't have requested for a purchase there. But Wipro Premji made a purchase. So you have to be grounded. Marketing is so important. Competition, always keep tab on your competition. என்ன பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டே இருக்கணும். Competitors-ஓட interact பண்ணிட்டே இருக்கணும். First they will be a little reluctant. Probably they will be not willing to talk to you much. Competitor இருக்கானே பேசுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம். But interaction within the industry with your competitors is the best way to go about. Today I am going to we are contemplating actually starting retail spaces on our own, and 3 of our competitors have already signed up and consented to be a part of that retail space. So competitors oda interact பண்றது it is much more important. Next is try to stay ahead. ஒரு ஸ்டெப் அஹெடாவே இருக்கணும் காம்படிஷனை விட. என்னைக்குமே you should never be at the backlog. பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். Next is if there is replication, innovate. ரெப்ளிகேஷன்ங்கிறது எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். If some product is introduced even in FMCG, ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க, நிறைய பணம் போட்டிருப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. போட்டு ஒரு 1 month to 15 daysல similar product will hit. How much ever 8 crores நீங்கள் போட்டுக்கலாம், 8 lakhs போட்டுக்கலாம், எவ்வளோ வேணா போட்டுக்கலாம் R&Dல. Once it comes, somebody will emulate. Can you eliminate it? You cannot eliminate it. But you should keep innovating it. எப்படியாவது அந்த ப்ராடக்டை
பெட்டராக காமிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இன்னோவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை. இட் இஸ் ஆல்சோ அ ஸ்ட்ரென்த். சில பேருக்கு ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதே ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். யூ cannot blame them because replication also gives money. Next is never take your position for granted. Even if you are number one, you should never take your position for granted. சாஸ்வதம் கிடையாது மார்க்கெட்டில் எதுவும். நம்பர் ஒன்னாக இருந்தாலும் you should work towards retaining your number one spot. The most experience in the world is trust. It takes years to earn and just a matter of seconds to lose. ட்ரஸ்ட்டுங்கிறது நம்ம ஜீன்ஸ்லேயே ஊர்னது. இது வந்து பிஸ்னஸ்க்கு அடிப்படை. நீங்கள் வந்து நாளைக்கு பிஸ்னஸில் வந்து என்ன லெவலில் இருந்தாலும் இஃப் யூ ஹேட் dealt with people with trust அப்படின்னா definitely both your suppliers and your marketing side will totally back you up. Be ethical. A business proposition has to be a win-win proposition. உங்களோட யார் யாரெல்லாம் அசோசியேட்டடாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் அது லாபகரமாக இருந்தால் தான் அந்த பிஸ்னஸ் ப்ரொபோசிஷனாக லாங் டேர்முக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஒரே ஒரு உங்களுக்கு மட்டுமே லாபம் வருது இல்லை அவனுக்கு மட்டுமே லாபம் வருதுன்னா அந்த ப்ரொபோசிஷன் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கபிள். எனிபடி ஹூ இஸ் அசோசியேட்டட் வித் யூ ஷுட் always be profitable. இது வந்து நம்மளோட ப்ராஃபிட்டோட you have to see that he is also profitable so that your business grows along with it. Next is this ensures growth with employees, bank and associates. In times of distress they will help us survival. Attitude matters. இதுல என்ன அப்படின்னா if you take, I cannot name the brand because it is something negative. One of the brands went to public issue வரைக்கும் போச்சு. kids wear brand, ரொம்ப ஃபேமஸான பிராண்டு. இட் வென்ட் ஃபார் பப்ளிக் இஷ்யூ வரைக்கும் போய் பினக்கிள் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்கை வந்து டச் பண்ணவர். என்ன ஆயிடுச்சு, ஆல் ஆஃப் அ சடன் தட் கொலாப்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஏதோ ஃபட்ஜிங் இன் அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஐபிஓ போக முடியாமல் நின்றுச்சு. அது ஏன் நின்றுச்சு அப்படின்னா, நின்னது வந்து ஒரு விஷயம் அப்படின்னா the brand is no more existent. They are trying to relaunch it now. எங்கே பிரச்சனை ஆச்சுன்னா, he didn't take care of his suppliers who are not trustworthy to him. ஓகே, அவங்க வந்து ட்ரஸ்ட் வந்து இல்லாமல் ஆயிடுச்சு சப்ளைஸ்க்கு. அட் த சேம் டைம் he had lot of EBOs, franchisees நிறைய வச்சுருந்தாங்க. மார்க்கெட்டிங் சைடும் வந்து அப்படியே அம்போன்னு விட்டுட்டாரு. ஸோ சப்ளை சைட் செயினையும் அவர் வந்து பார்க்காம மார்க்கெட்டிங் செயினையும் ட்ரஸ்ட்வர்த்தியாக விட்டாமல் his brand fell down. Meanwhile, there is another brand X, probably I cannot name it here. They have got about 120-150 crores வந்து ஒரு 2 years back. kids wear brand, sema crisis the leading banks, but they sustained in spite of the crisis and they are still in the market because they had a very trustworthy network of people in marketing who supported them. 30 years அவங்க சேர்த்து வச்சிருந்த ட்ரஸ்ட் அன்னைக்கு அவங்களுக்கு crisis வரும்போது it came out. So be trustworthy. Whenever you fall down, your network will take you up. And it is the same with employees, banks and associates. TVS group வந்து it's a very excellent group. இப்போ எம்ப்ளாயீஸை பொறுத்து டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து டேக் கேர் பண்ணுவாங்கன்னா, ஈவன் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் 6 months after it, சுரேஷ் கிருஷ்ணா sends across his team to look into how that person is living after retirement, whether he has his money to he is living a good life or he has given off it to his kids and relatives and he is suffering அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸை மாற்றிட்டு வருவார். ஸோ that is the commitment they have towards workers. That is the reason why there is no stoppage in his production units. Next is, we can't stop troubles from coming towards us, but we can make sure that we do not offer them chairs to sit on. பிரச்சனைங்கிறது வந்துட்டே தான் இருக்கும் பிஸ்னஸில் டெய்லி. ஆனால் வந்து அதை வந்து உட்கார வச்சு வேடிக்கை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. Next is, this is very crucial. The picture shown below is an extremely powerful place of knowledge. என்னன்னா எல்லாம் பற்றி எறியும் போது சம்டைம்ஸ் நம்ம பின்னாடி போயிடணும். சில டைம்ஸ் வந்து we may be veterans, we may be very good in business, we might have been number one, என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம், we would have been டாப்பில் இருந்திருக்கலாம், நம்ம 30-40 வருஷம் கூட பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் நம்ம டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் தப்பாக போகும். அப்போ ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி வந்து நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு வேறு யார்ட்டாவது ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும். ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் if you want you can come back to the picture. But when you are taking wrong decisions, kindly see to that you don't continue with it. You step back and then let somebody take decisions for some time. Can we have the video please? பிரச்சனைகளை வந்து வேற ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கணும். பார்த்த ஆங்கிள் இருந்தே பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா ப்ராப்ளி வந்து தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்கு.
In the game of life, sometimes people kick us as if we are football, but they don't know that they are themselves are sending us near the goal. Think positive. சுத்தமே நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இது எல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, பட் அது வந்து ப்ராபப்ளி இட் மே டேக் அஸ் நியரர் டு த கோல். ஸோ அதை பாசிட்டிவ் ஆக்குறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வில் பி நிறைய தடவை பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ஏன்டா பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஆகிடும். அப்போ என்ன நினைப்போம், ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு கடைசியாக கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு டெசிஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு ஆயிரும் சமயத்தில். அந்த டயத்தில் சம்டைம்ஸ் யூ ஆர் அவைலபிள் ஒன்லி வித் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் லீப் ஆஃப் ஃபெய்த். அந்த டெசிஷனையும் நம்ம எடுக்க தான் வேணும். A stone is broken by the last stroke of hammer, not broken by the last stroke of hammer. முதல்லேருந்து போட்ட அடியில் வந்து தான் வந்து சக்ஸஸ் வரும். சக்ஸஸ் இஸ் a result of continuous work. ஒரு நாளில் 2 நாளில் வர்றதில்லை. வீடியோ ப்ளீஸ். நம்பர் 1 இருந்தவர் இன்னைக்கு again he is trying to become 1. நம்ம நம்பர் 1 இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் வந்து situation can become so worse that we have to come out with our own willpower. Even after establishing the business, even after become number 1, sometimes even if you are the best, you might have to face difficulties, but it is easily overcomable. Pick your battles. You don't have to show up for every argument you are invited to. Another one, நமக்கு நிறைய வந்து நெகட்டிவிட்டி வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுல எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம எனர்ஜியை வந்து அதை கவுண்டர் ஆர்கியூ பண்ணுறதுலையோ இல்லை நம்மளுக்கு அகெயின்ஸ்டாக சொல்கிறவங்கள்ட்ட வந்து பாசிட்டிவிட்டியை கொண்டு வரணுங்கிறதுலையோ வில் பி ட்ரைங் அவுட். ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ இட். உங்கள் டைம் லிமிட்டெட். Everybody has got a limited time. Everybody has got 24 hours only. Narendra Modi has got 24 hours. We have got 24 hours. Everybody has got, Sachin Tendulkar had 24 hours. எல்லாருக்குமே 24 மணி நேரம் தான். 24 மணி நேரத்தில் என்ன பண்ணுறோங்கிறது தான் முக்கியம். Never get into unwanted arguments and justify yourself. And this is this picture. You can see, so simple. They don't have Armani suits. No DJ shoes, no Rolex watch, no fashionable outfit, no single piece of jewelry. The goal is to be rich, not to look rich. 90% of exporters who come to us, they come with a black faded away t-shirt and a jean. Most of the people I have interacted with or Koi business circles, எல்லாருமே ரொம்ப ஹம்பிளாக இருப்பாங்க. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மேலே இருக்கிறாங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு they'll be humble. They all teach us a very good lesson. There'll be obstacles, there'll be doubters, there'll be mistakes, but with hard work there are no limits. கண்டிப்பாக obstacles இருக்கும், doubters இருக்கும், mistakes இருக்கும், hard work இருக்கும், but there are no limits. ஏன் திருப்பி ஹார்ட் ஒர்க்கு ஃபெயிலியரு இது எல்லாம் சொல்லி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? The power that a business gives you, the networking that the business gives you, the money that the business gives you is unparalleled. You can never, the satisfaction that the business gives you is much more. அதுலேருந்து வர confidence, whatever you get in life is much more. You have to live the life of an entrepreneur to differentiate it from being a professional or being a homemaker. அது நீங்கள் வாழ்ந்து பார்த்தா தான் the power of being an entrepreneur என்னன்னு சொல்லிட்டு புரியும். It is worth it. All these pressures, tensions, failures, everything is worth it once you become successful. Take it from me. I never had a cakewalk, but I am asking you all to take this path because it is worth it at the end of the day. You don't stress yourself, you just enjoy your work. நீங்கள் என்ன வேலை பண்ணிங்கனாலும் ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் பண்ணிட்டு போனீங்கனாலும் அது வேலையாயிரும். என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அது பேஷனாக இருக்கும். டேக் மீனிங்ஃபுல் breaks to incubate ideas, regenerate. Sometimes ரொம்ப ஒரே மாதிரி போயிட்டே இருக்கு, ஒரே மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் இருக்குது. If I am not getting ideas, I take a short break, maybe 2-3 months. I just hand it over to my team. I take a break, and when I go back, I get fresh new ideas. My team is capable of handling till then. That is totally different. But I get totally fresh new ideas. So it is not wrong to take a break. Inniki norms-la, you have got lot of doctors who can talk about it. I am not an expert. But regeneration brings back lot of energy. Take breaks. After all, neenga samarikkiradhu vandu it is for your family. So take time to enjoy it so that they cherish it and they encourage. If you are going to go on earning and you are going to neglect your family, they are not going to be happy about it. You are not going to get positive vibes from them.
ஸோ டேக் கேப், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, யாருக்காக பண்ணுறீங்கிறத அப்பப்போ ஒரு செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அவங்களோட சேர்ந்து லைஃப் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது இந்த ரேட் ரேஸில். நெக்ஸ்ட், லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் பேலன்ஸ், வாட் டு ஹோல்ட் ஆன் டு அண்ட் வாட் டு லெட் கோ. எதை பிடிச்சிட்டு இருக்கணும், எதை விட்டுட்டு இருக்கணும், அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி லைஃப்பை வந்து கிள முடியாமல் நம்ம சந்தோஷமாக அதில் ஆடணும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். யூஆர் ஆல்வேஸ் ஒன் டிசிஷன் அவே ஃப்ரம் அ totally different life. இன்னைக்கு டேட்டுக்கு வந்து probably you can listen to me and probably take a decision. நாளைக்கு போய் you can take one step you can take and then take a different decision. You can take a decision to become an entrepreneur or take up a business to a new level. என்ன வேணா decision எடுக்கலாம். ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it only takes one step for that. Finally, this is my message for you. யாராலையும் உங்களை ஃபெயிலியருக்குள்ளேயோ தடுக்கவோ எது பண்ணவோ முடியாது. You are your only limit. எனக்கு இங்கேருந்து லிமிட்டேஷன் வருது, அங்கேருந்து லிமிட்டேஷன் வருது, ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்லேருந்து வருது அப்படின்லாம் சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு பொய். ஒரே ஒரு ஆள் தான் உங்களோட வளர்ச்சியோ லிமிட் பண்ணலாமோ தடுக்கலாமோ, அது நீங்கள் தான். யூ ஆர் த ஒன்லி லிமிட். ஸோ ப்ளீஸ் டிசைட் வேர் யூ வாண்ட் டு கோ அண்ட் ப்ரொசீட் with all your passion and love. Thank you so much. I think I have taken a lot of time.